Hello everyone, welcome to CivilGo. So today we are continuing the GS5 session that is based on Assam. So we will be covering the agriculture and agricultural products in Assam today. I will be dealing with the portion in various part কারণ portion to যথেষ্ট দীঘল হয় গতিকে part by part আমি কৰি যাম. So this portion is mentioned in our syllabus both under geography and economy. So as we all know, agriculture is the mainstay of economy of the people of Assam. Except production of few minerals, যোনবোৰ industries আছে হয় micro হওক বা medium হওক, most early all are related to agriculture that are essentially agro based. গতিকে agriculture এটা যথেষ্ট important section Assamese মানুহৰ কাৰণে এইটো আমাৰ culturally আৰু economically both related হৈ আছে. So let us see the importance of agriculture in Assam. So most of the food requirement of the state is produced by the agriculture. যেনে চাহ ধৰিলোঁ, ৰাইচ ধৰিলোঁ বা বিভিন্ন ভেজিটেবলছ যোনবোৰ আমি ডেইলি খাই থাকোঁ এইবোৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰাই পোৱা যায়. Secondly, it provides about 60% of the people of Assam employment. So agriculture is a major source of livelihood to the people of the state. Again, it provides raw material for many local industries, for example, tree, jute, sugar, milling, and then flour milling, oil pressing, fruit processing, etc. Does it provide livelihood to vast population both directly and indirectly? And it has its contribution in the allied activities like animal husbandry, piggery, dairy, poultry, etc. So it is found that nearly half of the total income of the state comes from this agricultural sector. However, despite of being the prime importance to the state, it has remained largely underdeveloped. The total production to আমাৰ নিজৰ ষ্টেটৰ কাৰণে sufficient নহয়, আমি import কৰিব লগা হয়. So there are various problems prevailing with regard to the agriculture sector in Assam. Let us see the problems. The first one is the fragmented landholding. With rapid increase in population and the perpetuation of law heritage of landed property on one hand and the lack of economic diversification on the other, the agriculture plots have undergone subdivision in every generation. দেখা যায় যে আসামতো লেণ্ড লিজিং প্ৰচেছত এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰেক্টিছ কৰা হয়, যে কোনোবা এটা ডাঙৰ ফেমিলিয়ে মেজৰ পৰ্চনখিনি একুৱাৰ কৰে আৰু যিহেতু পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈ আছে, ফেমিলিৰ ভিতৰত মানুহ ইনক্ৰিজ হৈ আছে, তো প্ৰপাৰ্টিবোৰ লাহে লাহে ফ্ৰেগমেণ্টেড হৈ আছে জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন. Thus, agricultural plots have now become uneconomic small plots and fragmented, which are not suitable for application of modern machinery like tractor and harvesters, etc. সেইকাৰণে large area cropping কৰিব নোৱাৰি. So the second problem can be the primitive methods. So land is tiled with wooden plow with the pair of bullocks. So tiling is neither deep nor perfect. And on the other hand, in hills, the slash and burn technique and the light spade work especially in the plots of chum cultivation. And beside the use of manure and fertilizer, insecticide weedicides is almost absent. It is seen that per hectare use of fertilizer in Assam is 2.5 kg compared to 52 kg in Punjab and Haryana. Another problem is inadequacy of irrigation facilities. Although Assam receives heavy rainfall, there is only a little in 6 months from May to October. Due to long drought winter, no substantial crop can be grown in the other 6 months. লগতে গ্ৰীষ্মকালেও কেতিয়াবা শুকান দেখা যায়, which affect the nursery beds, paddy seedlings or transplantation and proper growth of jute and tea leaves. So water supplied in regular manner, the crop yield could be increased. So the next problem we can see is the soil erosion. With progressive destruction of forest for human habitation, agriculture, then construction of roads and extraction of timber, and also due to
or irregular grazing, the forest cover in Assam and the northeast region has been declining fast. So all erosion, especially in the hill slopes, has increased, leading to the decrease in crop yield. However, it can be handled by encouraging afforestation, then regularized grazing or new innovations. Another problem is the scarcity of suitable land. We know the two plains, that is the Brahmaputra and the Barak plain, are already crowded with agricultural population. These plains constitute 70% of the total area of the state, and the remaining 30% is covered with hills and plateau, which is not suitable for agriculture. The plains are often ravaged by flood and changing river courses, and so this contain a lot of moisture, swamps, beels, etc., which is not suitable for agriculture again. আকৌ আমি দেখিছোঁ যে এণ্টায়াৰ প্লেনবোৰ অলৰেডি এগ্ৰিকালচাৰেল পপুলেশ্যন দি ক্ৰাউডেড হৈ আছে, গতিকে তাৰ কথাটো ভাবিবই নোৱাৰি। However, this can be solved by improving the methods of agriculture so that production can be obtained on whatever land the state has. Next problem is the general poverty and interrelated factors. এতিয়া যদি আমি ইমেজিন কৰোঁ এজন পাঞ্জাৱৰ ফাৰ্মাৰ, তেতিয়া আমাৰ মনত এইটো ছবি আহে, আৰু যেতিয়া আমি ইমেজিন কৰোঁ এটা অসমৰ ফাৰ্মাৰ, আমাৰ মনত এইটো ছবি আহে। গতিকে কেলে হয়? আমি জানো যে আসামৰ ফাৰ্মাৰৰ লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো যথেষ্ট তলত। ইয়াৰ কাৰণবোৰ ভেৰিয়াছ হয়, যেনে দ্য ভেৰি স্মল চাইজ লেণ্ড হোল্ডিং, the primitive methods, then the natural calamities, oppressive heat, summer, and the humidity preventing hard labor, and many such socio-economic factors that have kept Assam's farmer in adject of poverty. গতিকে আসামৰ ফাৰ্মাৰক গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল কিছুমান ছাবচিডিৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে। এতিয়া ৰিচেণ্টলি নিউজত পোৱা গৈছে যোনটো PM কিষাণৰ ছাবচিডি আহিছিল, সেইটো পঞ্চায়তৰ মানুহবোৰে খাই থৈ দিছে। তো এনেকুৱা হ'লে যথেষ্টবোৰ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰাটো দিগদাৰ হৈ যাব, আৰু আসামৰ ফাৰ্মাৰ কেতিয়াও ভাল কণ্ডিশ্যন পাব নোৱাৰিব। Discussing poverty is responsible for the farmers' health, illiteracy, and generally ignorance. Thus, farmers have to live in a vicious cycle, and they can never think about development of their child, increment in production, then implement of innovative ideas in agriculture, and so on. গতিকে অসমৰ ফাৰ্মাৰক এই পভাৰ্টিৰ পৰা বাহিৰত আনিবলৈ যথেষ্ট কিছুমান ছাষ্টেইনেবল ষ্টেপছ লোৱাৰ বৰ্তমান প্ৰয়োজন আছে। গতিকে নেক্সট প্ৰব্লেমটো হ'ল দ্য ল' ক্ৰপ ইণ্টেনচিটি ইন আছাম। অসমত দেখা যায় যে অকল 18% লেণ্ডতহে এবাৰতকৈ বেছি ক্ৰপিং কৰা হয় আউট অফ দ্য টোটেল শ্বন এৰিয়া। চ' ৰিজনছ আৰ ছাচ এছ এবচেঞ্চ অফ দ্য ইৰিগেশ্যনেল ফেচিলিটিজ, the habit of not herding the cattle when traditional paddy crop are not in the field, non-use of manure or fertilizer, absence of use of short-growing varieties of crops contribute low intensity of the crop in the state. Again, in hills, number of crops are grown together in a zoom field, but it remains almost fallow for 1/3 of the year. So after cultivating the plot for a year or two, it is kept fallow for the couple of years. Thus irrigation must be provided, especially the provision of irrigation during winter, then the regularized grazing of land, use of manure and fertilizer, and so on. গতিকে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আসামৰ ফাৰ্মাৰবোৰক এনকাৰেজ কৰিব লাগিব যাতে কম সময়ত হোৱা ক্ৰপছবোৰ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাব পাৰি। Thus the last and the most prevailing problem with agriculture of Assam, that is the problem of marketing of agricultural products. আমি সকলোৱে জানো কৃষকবিলাকে যোনবোৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে সেই প্ৰডাকশ্যনখিনি মাৰ্কেট গৈ পোৱালৈকে তাৰ লাভ কোনোবা বেলেগে উঠায়, কোনোবা মিডলমেনে উঠায়। যথেষ্ট কিছুমান ইছ্যু আছে যে নিজৰ তেওঁলোকে যিখিনি পইচা ইনভেষ্ট কৰিছে সেইখিনি ঘূৰাই নাপায়। চ' কাল্টিভেটৰ ডু নট গেট দেয়াৰ ফেয়াৰ ৰিটাৰ্ণ ফৰ দেয়াৰ প্ৰডাক্টছ। চ' ডিউ টু পভাৰ্টি দে কেন নট হোল্ড বেক দ্য চেল ফৰ লং। Often they are forced to resort to distress sale to repay their loan or to meet the family expenditure.
So sometimes due to lack of transportation communication to the marketplace, they sell their products at lower price to the middleman. গতিকে এইখিনি এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড টোটেল প্ৰব্লেমছ যোনখিনি সলভ কৰিবৰে যি উপায় লাগে সেইখিনি মই কৈ দিছোঁ. So next we move towards the various crops. So first crop is the food crop. We know that out of the crops raised in Assam, food crops are the most important in Assam. It is found that the food crops occupy about 71% of the total cropped area. So food crops like rice, which forms the staple food of the people in the region and occupies about 64.82% of the total cropped area. And after that, next comes the pulses followed by the maize, that is মানে মাকৈ. গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো ক্ৰপছৰ বিষয়ে বেলেগ বেলেগকৈ চাই যাম. চ' আজি যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি চাম. So let us move towards the rice. So as we all know, rice is the most important food crop of Assam. It is grown both in hills and plains. It is often said that northeastern region along with the southern China and the Southeast Asia is the only original homeland of rice. It is not only the staple food of Assam but also many of the rituals and festivals are associated with the sowing and harvesting of the crop. Example Bihu. So depending upon the seasonal cultivations, rice grown in Assam can be divided into three varieties. That is the aman or sali, junto ami khali boli ko, aus or ahu, or bao. So the aman rice that is transplanted in summer from May to September in wheat fields and harvested from the period of November to January. So from the point of view of cropped area and output, the sali is more important. The next is the aus or ahu. So ahu rice is broadcasted in the month of summer, in the month of March and April in dry field and harvested in summer. So a variety to either low lying area practice kora hoy jot panibur roi thake jot khali dhan rubo nwari ba highlands burat practice kora hoy jot enough water accumulate nohoy গৰম দিনতো. গতিকে আমি দেখিলোঁ যে আহু ধানটো মনচুন ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে শ্বয়িং কৰা হয় আৰু ইয়াৰ হাৰ্ভেষ্টিংটো ছামাৰ ডেট ইজ জুলাই টু অক্টোবৰৰ ভিতৰত হাৰ্ভেষ্টিং কৰা হয় আৰু চ' দিছ আৰ দ্য স্পেচিয়েলিটি অফ আউচ ৰাইচ. দ্য নেক্সট ইজ দ্য বাও ৰাইচ, যোনটোক আমি বাও ধান বুলি কওঁ. চ' বাও ৰাইচ কেন উইথষ্টেণ্ড এ লং পিৰিয়ড ইন ডিপ এণ্ড ষ্টেগনেণ্ট ৱাটাৰ. Its seeds are broadcast in spring when the ground remains dry and is harvested in winter when the water that accumulates over the ground in summer dries up. গতিকে বাও ধানৰ খেতি এতিয়া চলি আছে আৰু যেতিয়া গৰম দিন শেষ হৈ পানীখিনি শুকাই যাব তাৰপিছত ইয়াৰ হাৰ্ভেষ্টিং ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব. গতিকে এই তিনিটা হ'ল দ্য মেজৰ ৰাইচ ক্ৰপছ অফ আছাম. তাৰ বাহিৰেও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে যোনটো হৈছে দ্য বড়ো ধান, যোনটোক আমি বড়ো ধান বুলি কওঁ. দ্য বড়ো ইজ গ্ৰোন ইন দ্য ল' লাইং এৰিয়া অফ আছাম. চ' ইট ইজ ট্ৰান্সপ্লেণ্টেড ইন দ্য মান্থ অফ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী when the water level goes down by this season. It is a quick growing crop. সেইকাৰণে এইটো ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীৰ সময়ত খেতি আৰম্ভ কৰি এপ্ৰিল মে'ৰ সময়লৈকে ইয়াৰ হাৰ্ভেষ্টিং ষ্টাৰ্ট হৈ যায়. গতিকে পানী বঢ়াৰ আগে আগে যেতিয়া আকৌ খালি ধান ৰুব সময় আহি পায় তেতিয়ালৈকে এই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যায়. However, the major issue related with the rice cropping is that the local varieties are having a very poor yield. আৰু অসমৰ ফাৰ্মাৰবোৰে নতুন ইন'ভেশ্যন ল'বলৈ অকণমান কষ্ট পায় বা ভয় এটা থাকে লছ হৈ যাব বুলি, যিহেতু পভাৰ্টিটো আমি অলৰেডি চাই আহিলোঁ, ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্ট হয়. দেন অলছ' কিছুমান নতুন হাইব্ৰিড ভেৰাইটিজ ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছে, যেনেকুৱা IR8, CH63, জয়া, আইজং, পুষা, পংকজ, এইবোৰ নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে.
Now conclusion can be given as, in Assam, as much as 2 million hectares of land is given to rice. The state produces about 3.9 million metric tons of paddy grain with average yield of 1950 kg per hectare. With introduction of the new yielding varieties, as discussed earlier, rice production in the state has shown an upward trend. So this much is for today's session, and I will be discussing the remaining crops in the next class. Till then, keep focusing on your studies and keep studying. And especially thanks for watching the video.